Mi amor de la infancia es lesiono una pierna el intentar salvar su primer amor. Solo para que ella lo abandonara y ese fuera el extranjero. Leva casa el deprimido amor de la infancia. Lo tsueda con devoción y busque por todas partes médicos de renombre para que lo trataran. 3 años después su pierna finalmente se curó. Pero lo primero que hizo fue ir a buscar a su primer amor, que estaba en la ruina. Su tono estaba lleno de cautela. Un yo no soy un déjame cuidarte. De acuerdo en esta segunda vida. Al ver al amor de la infancia en sila de rutas rogandom que volviera. Solo mi burro friamente. Yo, esta es la medalla de guerrero que ganaste por Lanzarote por amor. Deberías atesorarla. Hubo un accidente automovilístico en la intersección. Una ráfaga de gritos urgentes resonó junto a su oído. Después de unos segundos de breve confusión, la escena ante esos ojos se aclaró gradualmente. Una gran multitud se abalanzó hacia la intersección. Una escena familiar se superponía a la de hace muchos años. Cuando mi infancia fue atropellada por un coche mientras intentaba salvar a su primer amor. Me quedé paralizada tropezando unos pasos entre la multitud. Y seguí avanzando hasta que yo desplomarse en el suelo. Con el tabillo torcido en un ángulo antinatural, y la sangre extendiéndose por la carretera. Sin embargo, su primer amor, Shinun permanecía sentada allí, llorando con elegancia, como en una triste obra de teatro. Finalmente comprendí que había renacido. En mi vida anterior, yo había hecho lo mismo, apartando a su amada mientras el coche se acercaba a toda velocidad. El precio de hacerse el héroe para salvar a la bella fue una pierna lisiada. Aun así lo aceptó de buen grado, pero Shinun lo abandonó y así fue el extranjero a estudiar cuando más la necesitaba. El otro orgulloso yo cayó en el barro en un instante, para no recuperarse jamás. No podía soportar ver el chico que había admirado durante años tan abatido. Así que lo leva a casa. Lo tsueda con esmero y busque médicos de renombre por todas partes para él. 3 años después, esas piernas finalmente sanaron. Sin embargo, lo primero que hizo fue ir a buscar a su primer amor. Ahora en la ruina. Su tono estaba lleno de cautela. Yo no estoy lisiado. Déjame cuidarte. De acuerdo. Yo, como esos aparatos de rehabilitación que había usado, con el cuerpo lleno de dolores por el exceso de trabajo, me quedé atrás en ese apartamento alquilado que una vez consideré mi hogar, el igual que el pasado que había cortado por completo. Nunca esperé que el déspota, todo estaría revuelto de nuevo. Regreso al punto donde todo comenzó. Me cubrí la cara y reí al mismo tiempo, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Yo espero que esta vez, aunque tengas que arrastrar esa pierna coja tuya, puedas vivir feliz para siempre con Shinun y estar unidos de corazón para siempre. Yo estaba tan herido que su rostro se contrajo de dolor. Solo unos pocos gemidos de angustia escaparon de su boca. Y no pudo pronunciar una frase completa. Me quedé en silencio oculto entre la multitud, observando su miserable estado con gran interés, sintiendo una olida de satisfacción en mi corazón. Incluso la apariencia lastimera y la rosa de Shin, de repente me pareció se interponía en su amor. Sentí como mi corazón se hubiera cortado varias veces con un cuchillo que acababa de cortar un limón. Un dolor punzante y agrio. Shin levantó la barbilla con orgullo, luego corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, lo que solo provocó que sangrara aún más. Estaba a punto de regañarla, pero la expresión protectora de yo me dejó sin palabras. No. Cada vez que pienso en lo apasionadamente que amé a yo en mi vida pasada, siento asco. Maldita sí. ¿Fui una idiota en mi vida pasada? Solo a alguien con el cerebro pateado por un burro le gustaría yo. Este hombre repugnante. En esta nueva vida, nunca más me entrometer en los asuntos desordenados de esta pareja loca. En ese momento, un transeúnte bondadoso sacó su teléfono, listo para llamar una ambulancia para él. Y dijo con naturalidad: Nina, no sigas llorando.
De prisa y lama a la policía por tu novio. Como tenía prisa. Su tono ese alivo un poco inconscientemente. Como resultado. La princesa mamada loro on más fuerte. Los ojos de Han Wenjo se pusieron rojos de dolor mientras miraba fijamente el transeúnte y lo acusaba. No te atrevas a regañarla. El rostro del transeúnte se puso verde y blanco. Y al final, puso los ojos en blanco sin decir palabra, y guardó su teléfono en silencio. Los demás transeúntes también abandonaron la idea de ayudar. Después de todo, esa ni siquiera su propia novia estaba preocupada a su lado. ¿Por qué iban a molestarse en caro mal? Habiendo visto suficiente del espectáculo. Me pareció bastante aburrido y me di la vuelta para En el momento en que giré la cabeza, mis ojos se encontraron con los de Han Wenjo, captando la fugaz decepción en esos ojos. Curve la comisura de mis labios y acelerar el paso para Ya habían pasado 2 días cuando volví a ver a Han Wenjo. El consejero organizó que varios compañeros de clase cercanos a Han Wenjo lo visitaron en el hospital. Como su novia de la infancia, con quien creció desde niño, naturalmente también estaba entre los invitados. Por el compañero de cuarto de Han Wenjo, me enteré de las consecuencias del accidente automovilístico. A medida que la multitud de curiosos crecía, Shinin finalmente se dio cuenta, demasiado tarde, de que debía llamar a una ambulancia sin mi intervención. Después de todo ese alboroto, para cuando lo llevaron al hospital, ya había perdido el mejor momento para recibir tratamiento. Al final, Han Wenjo tuvo que ser amputado de una pierna, eliminando por completo cualquier posibilidad de volver a ser el mismo de antes. Para Han Wenjo, que siempre había sido un perfeccionista, esto fue un golpe devastador, y esto era solo el principio. Después de un largo periodo de preparación mental, pensé que podría enfrentar a Han Wenjo con una actitud tranquila y serena. Pero cuando lo six de nuevo, tendido débilmente en la cama con una bata de hospital, una olida de intensa ira y odio estalló en mi corazón. Cuando Shinin lo abandonó entonces, se veía igual de lamentable. Su rostro estaba pálido. Había perdido tanto peso que se veía completamente diferente. Yeshia enfermo en la cama, no hablaba, no comía, solo miraba fijamente por la ventana como si fuera a desaparecer de este mundo. En el siguiente segundo, dejé escapar un suave suspiro y levantó la mano para servir un vaso de agua. De repente me agarró la muñeca. Sus ojos se llenaron de una súplica desesperada. Xiaoyin iris to do lo que me queda. No me dejarás, ¿verdad? Except, gracias a esta promesa, permanecía su lado durante los 3 años más difíciles. Comencé a trabajar incansablemente para ganar dinero, viviendo con austeridad para cubrir sus elevados gastos médicos durante los momentos más duros. Incluso dormía solo 4 horas al día. Siendo un desastre en la cocina, estudié recetas con esmero, quim varias olas y finalmente logré preparar comidas deliciosas, nutritivas y saludables. Viaje de hospital en hospital, visitando tanto a practicantes de medicina tradicional China como a médicos occidentales, todo en busca de ese tenue rayo de esperanza. Incluso deposit mis esperanzas en lo divino, subiendo paso a paso desde la base de la montaña hasta el templo, inclinándome con cada paso ante el Buda. Dispuesta a sacrificar 10 años de mi vida por su recuperación. El Buda respondió a mis oraciones, guiándome hasta un médico milagroso, y ermitaño en lo profundo de las montañas. Después de rogar persistentemente durante 2 meses, el médico milagroso finalmente accedió a tratar a Han Wenjo por mí. Con las habilidades milagrosas del médico, 3 meses después, Han Wenjo podía moverse libremente, casi sin rastro de sus lesiones anteriores. Al mismo tiempo, el programa de juego que él mismo había escrito puso de moda y sus derechos de autor se vendieron por un precio astronómico. Pensé que finalmente habíamos superado todas las dificultades y alcanzado una vida mejor. Quien iba a pensar que al día siguiente, Han Wenjo, quien acababa de convertirse en mi prometido, perdió todo contacto?
Justo cuando estaba a punto de ir a la policía, una gran cantidad de datos me mostró un video viral. Mi amado prometido le hizo una gran propuesta de matrimonio a su novia de la infancia en la plaza central de la ciudad. Se arrodilló sobre una rodilla, con la mirada lina de una ternura que nunca antes había visto. Y sus manos temblaban de nerviosismo y emoción mientras deslizaba el anillo en el dedo de Shenin. Al sonar la campana de Año Nuevo, brillantes fuegos artificiales estallaron en un vasto espectáculo. Y compartieron un beso dichoso entre innumerables bendiciones, una pareja perfecta, como un par de jade impecable. Salta un suspiro, una risa amarga, arrancandome el anillo de lengüeta que han yo me había hecho, con el corazón tan dolorido que me costaba respirar. Porque no hay amor. Hay tacanería. Soy simplemente un escalón para que el ese precipite hacia el amor verdadero. El puente que ese desmantela después de cruzar. El río. Las palabras pueden ser dulces y persuasivas, pero no valen la pena. Mientras mis pensamientos volvían al presente, mir el godio intravenoso de Han yo. Su pernervacia y Shinun, que estaba absorta en su teléfono cerca. Apart la mirada y seguí en silencio a la considera y a mis compañeros, pronunciando unas pocas palabras oficiales y superficiales. Después de los saludos la considera llamó a Shinun afuera, exactamente igual que en la vida anterior. Lo informe de la feliz noticia de que su solicitud para estudiar en el extranjero había sido aceptada. Sin duda, Shinun tomaría la misma decisión. Sonre con delete. Shinun. Justo cuando estaba a punto de con los demás. Grupo Han yo me llamó de repente. Parecía triste. Su débil voz se desvaneció. Shinun. ¿Por qué te has vuelto tan fría? La Shinun que conozco no es así. No me habría ignorado después de mi accidente de coche. Y habría venido a verme tan tarde. Así que sabe lo bien que lo trade en el pasado. Pero como me trato el cambio? Mi burl para mis adentros, pero mantuve la compostura, devolviendo a sus propias palabras. Tú mismo dijiste que solo me ves como un amigo. Y me dijiste que no me metiera en tus asuntos por un efecto malentendido. Se ahogó con mis palabras. Después de un largo silencio, sus labios se movieron como si fuera a decir algo, pero sin un regreso. La culpa en su rostro se convirtió instantáneamente en resentimiento al verme solas con Han yo. Xiaoyun, ¿qué descarada eres? ¿Cómo te atreves a intentar seducirlo mientras estoy fuera? Mi yo solo me tiene a mí en su corazón. Así que algunas personas no deberían humilarse a sí mismas. Shenin me reganó mientras extendía la mano para golpearme. Han yo observaba en silencio, sin defenderme a pesar de que sabía que Shenin estaba siendo irracional. Mi burl y di un paso atrás, evitando la bofetada que me lanzó. La mira con calma, levantando una ceja. No te preocupes. No tengo la costumbre de recoger basura para comer. Puedes cuidar con esas cosas sin valor para ti misma. Después de decir eso, ignore la expresión de dolor de Han yo y me di la vuelta para sin mirar atrás. Tal vez porque a Han yo le habían amputado la pierna. Shenin se fue antes que en su vida anterior. Por culpa, no le contó a Han yo que el extranjero y se fue sola en silencio. Se despidió de todos los demás en privado. E incluso yo recibí su mensaje de texto provocativo. Xiaoyun lo crees o no, incluso si me voy, todavía no me golpearás. Mire, realmente no había cambiado en absoluto. La noche en que Han yo le propuso matrimonio, también publicó una actualización de WeChat Moments visible solo para mí. La foto de esos dedos entrelazados estaba acompañada de un breve pide foto. Todo lo que tengo que hacer es cuidarme y parada y el me amara. Tal vez me habría sentido agravada y molesta si hubiera visto esto antes. Pero ahora Han yo no significa nada para mí. El chico que una vez dijo que me protegería para siempre se había perdido hace mucho tiempo. Poco a poco, en aquellos tiernos años de juventud. Respondí. Ahora me gusta la idea de que estén juntos. Les deseo una vida juntos.
Sin esperar la respuesta de Shanin, bloquea directamente todas las formas en que ella y han wenjo podían contactarme. En esta vida viviré para mí mismo, dejando el teléfono a un lado. Me sumergí en el estudio y comencé a esforzarme para los próximos exámenes finales. No fue hasta el siguiente pase de lista en el curso profesional que me di cuenta de que han wenjo no había asistido a clase durante mucho tiempo. Su compañero de cuarto dijo que han wenjo ahora parecía un cadáver andante, apenas sobreviviendo cada día ahogándose en alcohol. No me importó. Mi mente solo se concentró en cuantas palabras tenía que memorizar hoy y cuantas preguntas profesionales difíciles necesitaba hacer. El profesor después de clase. El tiempo voló y antes de darme cuenta. Llegaron los exámenes finales. Al salir del aula de exámenes me topé con han wenjo, que estaba allí para gestionar los trámites de su licencia. Había perdido mucho peso. Su español sobresalían ligeramente, y le costaba usar su silla de ruedas. Llenó el joven enérgico que una vez fue. Fingí no verlo y pasé junto a él. Sin embargo, me agarró la muñeca con firmeza. Su voz temblaba cuando dijo: Xiaoyun, tú también me vas a abandonar. Me libra de su agar casi sin palabras. No hagas que parezca que hay algo entre nosotros. Alejate de mí. No tengo ningún interés en ser el tipo de rebote. Vi como apretaba las manos en la silla de ruedas y sonreí con malicia. Además, el transporte es tan avanzado hoy en día. Estudiar en el extranjero no significa que nunca más se volverán a ver. Solo es abandonarte en asiento no es gran cosa. La quieres tanto. Perdonarlo una vez no debería ser un problema. No puedes. Como un hombre adulto deja de ser tan mezquino. Bajo la cabeza pensativo. Una sonrisa traviesa ese debullo en la comisura de mis labios. Según la línea de tiempo de mi vida pasada. Niña debería tener un nuevo novio en Paris. No puedo evitar esperar con ansias la reacción de han wenjo cuando se antier. Esa misma noche, han wenjo reservó el primer vuelo disponible y se apresuró a ir a Paris durante la noche. Nuestro amigo en común, el hermano Lu, estaba preocupado por su seguridad. Después de no poder disuadirlo, no tuvo más remedio que acompañarlo en el viaje. Mientras esperábamos el vuelo me envió muchos mensajes. Xiaoyin han wenjo realmente se ha vuelto loco por una mujer tan despiadada. Ha hecho tantas locuras. Como hermano estoy realmente frustrado porque no cambia. Xiaoyin yo no puedo persuadirlo. Solía escuchar más que a nadie. Podría ir hacerlo entrar. En razón. Encontré sin expresión una captura de pantalla de mi álbum que Shani me había enviado específicamente antes de una captura de pantalla de los momentos de WeChat de han wenjo y si la enví. En la imagen, han wenjo lucía una sonrisa carinosa mientras se arrodillaba sobre una rodilla para poner el calcetines a Shanin. La declaración empalagosa del dominante era prácticamente seguidora para todas las chicas en mis momentos de WeChat. No me hables. Solo escucho a mi amorcito. En siquiera respondió a los mensajes de WeChat de la profesora que lo instaban a enviar sus preguntas para la competencia. La profesora, que se topó con este momento de WeChat, escribió lentamente un signo de interrogación en la sección de comentarios. El otro lado claramente hizo una pausa por un momento, escribiendo Han, en la parte superior durante 2 minutos completos antes de que finalmente llegara un mensaje rígido. A punto de abordar el avión. Hablamos luego. Con eso, el incómodo tema terminó rápidamente. Tenía un matiz de juega derrotada. El día que llegaron era fin de semana. Y Shanin no estaba en la escuela. Shanin había bloqueado el número de han wenjo el mismo día que se fue. Han wenjo, impotente y furioso, aprovechó la distracción del hermano Lu para quitárselo de encima. Obstinadamente, movió su silla de ruedas de un lado a otro por los apartamentos alrededor de la escuela. Quizás fue el destino lo que lo llevó a encontrar Shina en un puente de piedra. Pero la Shina ante el ligerio profundamente. Era hija única. Criada con indulgencia. Carino desde la infancia, la familia Shin tenía poder y riqueza.
Y sin importar los errores que cometiera, siempre estaban allí para solucionar esos problemas en cada etapa de su vida. No le habían faltado personas egoístas que la ayudaban y la halagaban. También había nacido con una belleza llamativa y radiante. Y desde la escuela primaria, había sido admirada por los chicos. Naturalmente, creció con una personalidad arrogante, obstinada y egocéntrica. Después de estar con Han Wenjo, él la mimó y la consintió aún más. Y fuera haciéndolo esperar en la fila durante 2 horas en invierno para comprar su desayuno favorito, o renunciando a importantes competitions para estar con ella, Han Wenjo nunca se quejó ni se arrepintió. Incluso a hacer estas cosas, siempre lucía una sonrisa dulce y feliz en su rostro. Pero después de estar juntos tanto tiempo, esta era la primera vez que veía tal afecto tierno en el rostro de Shini. Shini sostenía el brazo de un hombre alto y mestizo, apoyándose en él íntimamente como un pajarito. El hombre le susurró algo al oído, haciéndole reír incontrolablemente. Entonces ella tímidamente se puso de puntillas y le plantó un beso en la mejilla del apuesto hombre. Los ojos de Han Wenjo se abrieron de furia, su rostro terriblemente sombrío. La rabia creciente lo impulsó a mover su silla hacia adelante. Quería abalanzar sobre él, hombre que le había sido infiel, pero debido a su movilidad reducida, trapezó y cayó de su silla de ruedas. La China era a la vez humilante y cómica. Tenía la palma de la mano cortada por piedras afiladas, pero parecía no sentir dolor. Su mirada se fijó intensamente en Shini mientras lo exigía una explicación. Shini frunció los labios con desdén. Mire, ¿cómo podría ser digno de mí? En aquel entonces solo estaba llegando contigo porque tenías una cara bonita. Ahora que estás discapacitado, ¿de verdad esperas que te suceda el resto de tu vida? No soy tu amor de la infancia siempre obediente. Los ojos de Han Wenjo se enrojecieron de furia. Desgraciado, me convertí en esto por tu culpa. Shinin tomó de la mano a su nuevo novio y dijo con indiferencia. Nunca te pedí que me salvaras. Fuiste tú quien corrió ansiosamente hacia mí. Han Wenjo estaba furioso, luchando por golpearlos con los puños. Pero el nuevo novio de Shinin lo pateó al río. Han Wenjo no sabía nadar y, cuando llegó el hermano Lu, ya se había desmayado. El hermano Lu me llamó para decirme que Han Wenjo tenía mucha fiebre. Y deliraba gritando mi nombre. Xiaoyin. Esta vez sí que se equivocó. Por fin vio a esa mujer tal como es y supo que se había equivocado. ¿Todavía tenías una oportunidad? Antes sí. Era muy bueno conmigo. Me defendía de quienes me acosaban. Ahorraba el dinero del desayuno de 2 meses para comprar manocito de peluche incluso permiso protegerme para siempre bajo las estrellas fugaces. El cariño en esos ojos no se puede finger. Aunque no se tan expresiva como él. Respondo a todo lo que hace. Si se met en una peli por mí, le curo las heridas y lo ayudo a ponerse al día con esos estudios. Si me regala un osito de peluche, me quedo despierta toda la noche para hacerle una pulsera a mano como agradecimiento. Me permitió protegerme para siempre. Así que lo entregué todo mi corazón. Rezando para que el chico que amaba tuviera una vida llena de paz y felicidad. Todos asumieron que éramos pareja porque, aparte de una sola confesión, la devoción y los sentimientos que nos profesábamos eran prácticamente idénticos a los de una pareja de enamorados. Estaba dispuesta a creer que su yo más joven alguna vez había sido sincero conmigo. Pero no fue hasta que conocí a Shinin que comprendí que los verdaderos sentimientos pueden cambiar en un instante. Interrumpí el interminable divague de luego. Recuerdo que tienes una hermana menor. ¿Estarías dispuesto a presentar la Han Wenjo a tu hermana ahora? Luego casi instintivamente pensó en esas cosas terribles entre Han Wenjo y Shinin. Y frunció el seno antes de quedarse en silencio. Verás, incluso alguien tan bondadoso como Lugo sabe que el actual Han Wenjo no es la pareja adecuada. Permaneció en silencio durante un largo rato. Luego suspiró. Lo siento, Shount.
Diciba tanto que volviéramos a ser como antes que no tuven cuenta tus sentimientos. Después de ese día, el hermano Luya no se molesto en informarme sobre la situación de Han Wanjo. Pude disfrutar de algunos momentos de tranquilidad. Paz y tranquilidad por un tiempo. Mis sentimientos por Han Wanjo se han cambiado gradualmente desde el intenso resentimiento inicial. No vale la pena desperdiciar mis emociones en algún como ni siquiera puedo guardar el odio ahora. Cuanto más me acerco a la graduación, más ocupada estoy, girando como una peonza. En mi vida anterior, para cuidar de Han Wanjo, perdí varios exámenes mientras corría de un lado a otro, y incluso me dismé de agotamiento el día del examen de ingreso al posgrado. Ahora que el cielo me ha dado otra oportunidad para empezar de nuevo, la apreciar aún más, sin querer desperdiciar en un solo momento en personas irrelevantes. Liberada de estas distracciones externas, me dedico todo corazón a la superación personal, estudiando diligentemente y participando activamente en competencias para ganar premios. En mi último año, logré obtener un lugar en la escuela de posgrado sin presentar el examen de ingreso. Al mismo tiempo, durante el proceso de reclutamiento de otoño, recibí ofertas de varias empresas reconocidas gracias a mi excelente currículum. Mi empresa favorita, al enterarse de que había obtenido un lugar para la escuela de posgrado, todavía estaba dispuesta a reservarme una oferta de trabajo después de que terminara mis estudios de posgrado, para que fuera más conveniente para mí. Paciencia me mudé de la residencia estudiantil. Sin embargo, abajo en el apartamento que alquilo, me encontré con la persona que menos quería ver en mi vida. La lluvia fría repetía. Un viento gélido susurraba y el sonido de los neumáticos rodando resonaba en el suelo mojado. Han Wanjo no había traído un paraguas. Vestido solo con una delgada camisa blanca mientras se acurrucaba en su silla de ruedas, la llovizna empapaba su cuerpo, su cabello y ropa pegados a su piel. Como un cachorro callejero solo que esta vez, no lo llevará a casa de nuevo. Solía encantarme verlo con una camisa blanca. El joven despreocupado vestido de blanco hacía que mi corazón se acelerara, a través de incontables estaciones. Ahora todo lo que quiero decir es, hombre astuto llegando la carta de la lástima. Ya, chasquí la lengua con desdén. La lástima por un hombre trae consigo una vida de desgracia. En el momento en que me vio, esos ojos se iluminaron ligeramente. Enderezó un poco la espalda y lentamente acercó su silla de ruedas hacia mí. Parecía algo incómodo, dudando en hablar, y finalmente soltó. Xiaoyun, ¿cómo has estado? Perdí la paciencia y me di la vuelta para subir las escaleras. Al ver que estaba a punto de entró en pánico y extendió la mano para abrazarme. Sentí tanto asco que me alejé 10 metros con un movimiento serpentino, como si fuera un insecto repulsivo. Su mano se congeló en el aire. Un destello de dolor y confusión brillando en sus ojos. Xiaoyun, todavía me culpas. Bajo la cabeza, agarrándose el pelo con agonía, y comenzó a sollozar en silencio. Lo siento. Me equivoco. Soy un idiota. Decepción tus sinceros sentimientos por mí. Mientras hablaba con emoción, comenzó a golpearse con fuerza de nuevo. La persona que siempre me ha gustado eres tú. Solo estaba confundido por ella. Si ella si no hubiera apreciado, habríamos sido muy felices juntos. Xiaoyan, por favor dame otra oportunidad. De acuerdo. Te juro que pasar el resto de mi vida compensándote. Esta escena me recordó una frase de un libro que leí antes. A los hombres les encanta hacer votos. Y sus promesas no son diferentes del ladrido de un perro. La perfecta coincidencia de la escena del libro con la realidad me hizo sonreír con desdén involuntariamente. Lo miro con frialdad, cada palabra penetrando directamente en su corazón. Oh, ¿quieres compensarme con tus ojos de joyo lisiados? ¿Es compensación o venganza? Si ese es el caso, deberías buscar a otra persona a quien compensar. No tengo ningún interés en ser una niñera gratis.
Mi miró con incredulidad. Mi desprecias. Vostis y dije sarcásticamente. ¿Cómo me atrevo a despreciar, Juan yo? Esta es tu medalla de guerrero por cargar en la batalla por amor. Deberías apreciarlo. Después de dejar eso, camin rápidamente hacia el ascensor. Justo cuando estaba a punto de presionar el botón. El murmullo de Juan yo provino de detrás de mí. Claramente. En tu vida anterior. No te importaban estas cosas. Mis pasos se detuvieron pero solo por un segundo. Cuando cerré la ventana del balcón. Mira brevemente hacia abajo. Juan yo seguía ali de pie inmóvil. Al oír el sonido del balcón, de repente levantó la vista y me gritó. Mis piernas definitivamente me lloraron. Aunque me desprecias todavía te amo. Xiaoyan esperam. Te demostrar cuánto te amo. La tía de al lado que tenía el sueño ligero. Ese despertó y maldijo furiosamente. ¿No puedes dejar dormir a la gente? ¿Qué te pasa en medio de la noche? Ustedes los hombres son todos unos mentirosos. En silencio le di un pulgar arriba a la tía en mi corazón. Juan yo cerró la boca con resentimiento y ese fue con el rostro lleno de tristeza. Solo quedaba una espalda solitaria y obstinada. Más tarde ese quedó en cuclillas en el sótano de mi casa durante unos días más. Tras ser recazado varias veces, pareció caer en un ciclo de paranoia. Creía que, mientras su pierna sanara, podríamos reconciliarnos como antes. Me dejó una carta de confesión. Cursi y luego ese fue de la ciudad B. Buscando frenéticamente una cura para su pierna. Pero aunque se había ido, no dejó de preocuparse con áreas de superioridad moral. De alguna manera consiguió mi información de contacto. Cambió a un número nuevo y siguió acosándome. Simplemente cambié mi número, conservando solo unos pocos contactos habituales. Mi mundo se ha vuelto mucho más tranquilo. Pero aún escucho noticias sobre él de vez en cuando. Algunos compañeros de clase dijeron haberlo visto en un hospital de la ciudad A. Y amigos mencionaron haberlo visto en un hospital de medicina tradicional china en la ciudad C. De hecho ha renacido. Todos estos son lugares a los que viajé en mi vida anterior para buscar tratamiento para él. Donde los tratamientos tuvieron algún efecto. Él simplemente está siguiendo el mismo camino que yo intento para él, copiando exactamente lo que hice. Durante mucho tiempo después, ni siquiera el hermano lo pudo contactarlo. Juan yo parecía haber cortado por completo el contacto con el mundo exterior. Supongo que, tras desvanecer toda esperanza, debió de haber ido a las profundidades de las montañas a buscar a ese médico milagroso y solitario. Tal como yo lo hice entonces. El viejo lo tiene un temperamento peculiar y me hizo muchas exigencias desmesuradas, con la esperanza de que me rindiera. Pero por el bien de Juan yo, apriet los dientes y persevere. Finalmente, me miró con expresión de impotencia. El ver la esperanza en mis ojos, y asintió, aceptando hacer una excepción conmigo. Mientras el anciano lo preparaba el plan de tratamiento, ese acarició la barba y me dijo sutilmente. Una vez que atrapas el pez, olvidas la trampa. Una vez que cruzas el río, desmantelas el puente. Nina, recuerda ser un poco más cautelosa y no ser tan imprudente. En aquel momento, estaba absorto en la alegría de que las piernas de Juan yo tuvieran esperanza, y no profundas en el significado de esas palabras. Pensándolo bien, como un observador externo, él en realidad vio las cosas con más claridad que yo. Simplemente no sé si esta vez la falsa sinceridad de Juan yo podrá conmover el viejo maestro Lu. Pero si cual sea el resultado ya no me importa. Una nueva etapa de mi vida se abre ante mí, con más oportunidades y desafíos esperándome. Durante mis estudios de posgrado, conocí a muchos amigos con ideas afines y encontré mentores sabios, seriosos y rigurosos. Cada día era agitado y gratificante. Ese día, como de costumbre, regresé a estudiar en la biblioteca, y tan pronto como entré, escuché mi compañero de cuarto exclamar. Santo Shayun ven rápido y mira. El señor Han del grupo Hansha está confesando públicamente,
sus sentimientos. En ni siquiera lo había asimilado cuando la pantalla del teléfono de mi compañero de cuarto ya estaba justo frente a mi cara. Hansha Group es una empresa de videojuegos en ascenso que recientemente causó sensación con un exitoso juego competitivo. Han Wanzhou, como CEO y también el mayor accionista de la compañía, concedió una entrevista a los medios. Con la experiencia de su vida anterior, esta vez no vendió directamente los derechos de autor, sino que fundó su propia empresa de videojuegos. En el video vestido con un elegante traje, irradiaba un aura madura y relajada, charlando y riendo con los reporteros. Note que los movimientos de Han Wanzhou, al subir al escenario eran algo lentos. Mi mirada se dirigió instintivamente a sus piernas, y solo entonces me di cuenta de que llevaba una prótesis. Los internautas más observadores también lo notaron. La sección de comentarios se inundó de simpatía hacia él, exclamando que el novedoso cliché del CEO con discapacidad se había convertido en realidad. Joven exitoso, resiliente a pesar de su discapacidad y, además atractivo, el reportero inevitablemente dirigió la conversación hacia los chismes. Han Wanzhou rió suavemente, sin confirmarlo ni negarlo, pero sus palabras insinuaban a un amor de la infancia al que apreciaba mucho. Varias veces mencionó el nombre de su empresa actual, y el reportero captó la clave. Aprovechando la oportunidad, insistió con una pregunta. ¿Puedo preguntar al presidente Han, cuál es el origen del nombre Grupo Hansha para su empresa? Han Wanzhou sonrió ambiguamente. Han y se provienen de mi apellido y el de ella. Hizo una pausa, levantó la vista y sonrió a la cámara. Además planeo dar la mitad de mis acciones como regalo de compromiso. El lugar estalló en un alboroto. Los periodistas se quedaron atenidos por un segundo. Luego inmediatamente ofrecieron sus felicitaciones. Han Wanzhou las aceptó una por una. Luego se frotó la frente con una expresión algo de impotencia, diciendo, pero hemos tenido algunos desacuerdos últimamente, y puede que ella no quiera verme. La sección de comentarios estalló como una piedra arrojada a un lago en calma. ¿Quién demonios es? Viviendo la buena vida. Joder con un novio así me daría una bofetada si alguna vez discutiéramos. Magnate discapacitado ex amor de la infancia mimado. Dios mío, es como una novela hecha realidad. Limonero fruta de limón bajo el limonero tutuyo. Soy la única que piensa que este amor de la infancia está siendo un poco demasiado dramático. Pronto los internautas desenteraron mi información. Y los usuarios entusiastas comenzaron a ayudar a Han Wanzhou a perseguir su esposa en todas las plataformas. En poco tiempo, algunos fans incluso comenzaron a escribir fanfiction sobre nosotros. Cuanto más miraba, más fruncía el seno, sintiendo como si me hubieran obligado a tragar algo desagradable. Tengo que decir, Han Wanzhou, realmente tienes un don para ser repugnant. Es el tipo de cosa que te daría pesadillas solo de pensarlo. Estaba tan sobresaltada que rápidamente le devolví el teléfono a mi compañera de piso y inmediatamente comencé a recopilar las historias de amor de Han Wanzhou. Y sin a lo largo de los años. Por suerte, había guardado todos sus videos y fotos que mostraban su afecto antes de borrarlos por si acaso algún día me someten a coerción moral. Pasé toda la tarde ordenando la cronología de cuando empezaron a salir. En el preciso incluso pulí un poco su conmovedora historia de amor y la recopiló en una presentación de PowerPoint de más de 100 páginas. Es tan detallada que prácticamente podría mostrarse en su boda. Maldita si me he convertido en fan de su CP. El día siguiente, antes de que pudiera siquiera publicar la aclaración, el mundo exterior ya se había puesto patas arriba. Al principio, unos estudiantes mayores del mismo asesor me atrajeron con el pretexto de trabajo a la plaza frente a la escuela. Justo cuando me di cuenta de que algo andaba mal y quisieron. Fuegos artificiales en un estallido de colores formaron mi nombre y estallaron en el cielo sobre toda la ciudad. Los fuegos artificiales estallaron y yo también.
Al ver los enormes fuegos artificiales anunciar audazmente su presencia, en el cielo en una secuencia de arte, naranja, amarillo, verde, quien, azul y morado, dice poder cavar un túnel en ese mismo instante y escapar. Han Wenjo parecía profundamente afectuoso, ero de lado sobre una rodilla, con una pierna protésica que brillaba tenuemente con luz metálica. Algunos transuntes sentimentals se conmovieron hasta taparse la boca y llorar. Mientras los gritos de que se con él, subían y bajaban por todas partes. El propio Han Wenjo también parecía profundamente conmovido, sosteniendo 999 rosas en una mano y un anillo de diamantes en la otra. Muy bien. Muy bien. Me está sorprendiendo con algo grande desde el principio. Quid completamente deslumbrado por la llamativa y elaborada actuación de Han Wenjo. Para dos personas enamoradas, esta es la torpe pero apasionada expresión de afecto del otro, pero a mí me resulta repugnante. Ya he presenciado una propuesta tan grandiosa una vez en mi vida pasada. Fue en el video de Han Wenjo proponiendo el matrimonio a Shin. En ni siquiera cambio el preciso. Ser los ojos sin. Mi culpa ban ocasionalmente por ser demasiado frío con Han Wenjo. Una persona con discapacidad. Un comentario destacó particularmente entre estos comentarios. Caramba! Yo estaba en la clase de al lado de la suya en la universidad. Ya eran unos locos entonces. ¿Cómo consiguieron hacerse virals con esas payasadas? Los curiosos espectadores se apresuraron a pedir más detalles. El autor original no se contuvo y compartió un extenso comentario en tercera persona. Cada una de estas cosas es absolutamente explosiva por sí sola. Las tres cosas que son más impresionantes son estas. Primero sangre. Cuando Shini estaba rompiendo con Han Wenjo, él corrió alrededor del dormitorio de chicas donde ella vivía bajo la lluvia. Gritando mientras corría, Shini, ¿sabes el amor de quien estás recazando? El amor de un dios. Doble muerte. Durante un examen físico, cuando se extrayó sangre, Han Wenjo besó la marca de la aguja en el brazo de Shinin para aliviar su dolor. Triple muerte. En el restaurante, Han Wenjo chupó cada uno de los dedos de Shinin uno por uno frente. El camarero después de que el camarero chocara accidentalmente con ellos. Después de leerlo, los espectadores quedaron completamente atónitos. Alguien me preguntó con curiosidad. Entonces, ¿qué cuenta se hay entre ellos? La tercera rueda. El autor original respondió al instante. No, ella es la gran tonta. Un amigo mío conoce a Han Wenjo desde que empezaron la universidad. Han Wenjo planeaba declararse un. Pero en el camino se enamoró de Shin en primera vista. Dijo que fue la primera vez que sintió que su alma temblaba. Así que renunció a declararse y a la vuelta. Tener el valor de mirarlo. Escuchando las mismas líneas que había usado para proponer matrimonio a Shin en mi vida anterior. Sentí que mis dedos de los pies podían excavar un castillo de Barbie de ensueño. Justo cuando estaba pensando en cómo escapar de este lugar, Shin me rescató de mi incomodidad. Salió corriendo de entre la multitud, con los ojos rojos, y se abalanzó sobre Han Wenjo. Una vez el orgullo del cielo. Se vio obligada a cargar con una enorme deuda debido al encarcelamiento de su padre. Y sin la arrogancia del pasado, Shin derramó lastimosamente su afecto sobre Han Wenjo. Wenjo ninguna de esas palabras era cierta. No he estado viendo a nadie más. Significa esa Shina deliberadamente para que la vieras. Después de todo lo que pasó en mi familia. Simplemente no quería que sufrieras conmigo. Wah. ¿Cómo pudiste traicionarme y enamorarte de un? Pero Han Wenjo no estaba de humor para escuchar sus tonterías inventadas. Acababa de perder el equilibrio por su repentina embestida. Y su protesis se había soltado, rodando hacia la multitud. Por muy orgulloso que estuviera, la protesis era su último vestigio de dignidad y respeto propio. La fachada de control estratégico cuidadosamente, construida que había mantenido con tanto esmero se desmoronó en ese instante. Apartó a Shin de un empujón y, arrastrando el cuerpo,
busco ansiosamente su protesis entre los pies de la multitud. Las palabras de Shini resonaron como un trueno entre la multitud, provocando un alboroto. Alguien no estaba claro quién, pedió la protesis, haciéndola rodar hasta mis pies bajo la tinta morada de Han Wenjo. Con calma, metí las manos en los bolsillos y me di la vuelta para marcharme sin dudarlo. 14. Con mucha gente grabando videos en la plaza y el revuelo previo ya bastante grande, el incidente se convirtió rápidamente en tendencia. Entre los miles de comentarios, la mayoría criticaban a Han Wenjo y Shini por sus acciones questionables, y algunos, para perseguir a Shinin. Los internautas sintieron lástima por mí al instante, y aquellos que me habían criticado anteriormente por ser insensible también se disculparon uno tras otro. La nueva imagen de Han Wenjo como amante devoto se derrumbó de la noche a la mañana. Aprovechando el momento en que el tema estaba en su punto álgido, public la cronología y la presentación de PowerPoint que había organizado junto con el título. Los amigos de la infancia no se pueden comparar con un encuentro predestinado. Han estado apoyando a la pareja equivocada. Han Wenjo y Shinin la pareja loca. Xiaoyun la gran desafortunada. Estos dos hashtags se dispararon instantáneamente, a la cima de la lista de tendencias. Las acciones del grupo Han se desplomaron, dejando a Han Wenjo abrumado y extremadamente ocupado. Al mismo tiempo, Shinin lo seguía molestando sin cesar. Verdaderamente un caso de perseguir a un marido hasta el crematorio. Ahora no le quedaba nada y solo podía aferrarse desesperadamente a Han Wenjo como su salvavidas. Pero no sabía que cuanto más actuaba de esta manera, más la detestaba Han Wenjo. La línea temporal de la bancarrota de la familia Shin fue un año antes que en la vida anterior. Por curiosidad, investigué y descubrí que Han Wenjo en realidad había jugado un papel en acelerarla, probablemente para vengarse de Shin y por haberlo sido infiel. No es de extrañar que Shin hablara con tanta emoción, pero él permaneciera impasible. Resulta que él era quien lo estaba impulsando todo. Después de enterarme de esto, no pude evitar sentir una profunda sensación de tristeza. Su sinceridad hacia Shin no era más que eso. Dejé de seguir deliberadamente su drama de idas y venidas, pero todos los días los internautas me etiquetaban para que fuera a ver el espectáculo. Dado que ese es el caso, supongo que solo quiero un vistazo rápido. Hasta que un día, Shini me detuvo triunfante. Parecía un gallo victorioso, levantando la cabeza provocativamente. Y agitando el informe de la prueba de embarazo en su mano. Xiaoyun has vuelto a perder esta vez. Estoy embarazada. No mostré ninguna expresión y respondí. Oh, felicidades. Mi actitud indifferente la enfureció. Y comenzó a describir vividamente los detalles íntimos de su tiempo con Han Wenjo. La naturaleza explícita y el contenido picante me hicieron sentir como si hubiera entrado en la habitación de un hotel del amor. En este momento estamos parados justo al lado de la carretera principal, rodeados por un flujo constante de personas y vehículos. Me cubrí la cara en silencio. Es realmente vergonzoso estar parado con ella. Si he cometido un crimen, que la ley me castigue. No que me haga escuchar historias eróticas en la calle. ¿Qué diferencia hay entre esto y defecar en la carretera principal? Antes de que pudiera decir algo más impactante, interrumpí rápidamente su hechizo. Shinin pensó que me había provocado, y su sonrisa se volvió aún más engriada. Xiaoyun definitivamente se casará conmigo. Debes venir en nuestra boda cuando llegue el momento. Pero el segundo siguiente, la sonrisa de Shinin se congeló en su rostro. Una clara marca de mano apareció en su cara. Miró con incredulidad a Han Wenjo, que se había acercado corriendo. Me golpeaste. ¿Cómo te atreves a conspirar contra mí? Solías actuar con tanta arrogancia. Y ahora que estás en apuros, fuiste directamente a drogarme y meterte en mi cama. Shinin se agarró el vientre, al borde de las lágrimas. ¿Cómo puedes decir eso de mí? Solo lo hice porque te amo. Sé que lo dices con rabia. Y me he arrepentido.
Y además estoy esperando un hijo tuyo. No podemos olvidar esas cosas desagradables del pasado y vivir nuestras vidas juntos como es debido. Han wenjo parecía disgustado. Bah. ¿Quién sabe es el niño que llevas en el vientre y es mío? Han wenjo estás yendo demasiado lejos. Bien. Me obligaste esto. Voy a ir a tu empresa ahora mismo y les haré saber a todos tus empleados lo irresponsible y. Dos ojos. Habla con timidez. Viejo Lu. El viejo Lu resoplo con un toque de orgullo. Fingiendo ser profundo mientras me saludaba. Chica, ¿cuánto tiempo sin verte? Sonreí sin indicar porque él también conservaba recuerdos de su vida anterior. Mientras ambos estábamos sanos y salvos, eso era suficiente. Corrigencia él, cargando la jarra de vino como solía hacerlo. Y lo seguí montaña arriba hacia la cabana de bambú. Una jarra de vino y un plato de cacahuetes eran suficientes para que dos amigos, a pesar de su diferencia de edad, charlaran un buen rato. Después de poner a prueba mi actitud actual hacia Han Wanjo, el anciano finalmente me contó que Han Wanjo había subido a la montaña para buscar ayuda médica. El pequeño anciano me contó con orgullo que había hecho que Han Wanjo desenterrara verduras silvestres de toda una montaña, y transportara estiércol durante 2 meses. Al final lo bajo de la montaña y le dijo que buscara otro trabajo. Han Wanjo no tuvo elección. Después de que le colocaron su prótesis, luchó durante más de un año de rehabilitación antes de apenas lograr caminar lentamente de nuevo. No pude evitar reírme de la vívida descripción del viejo Lu. El señor me miró detenidamente y me preguntó de nuevo. Señorita, ¿de verdad que ya no luce bien? ¿Verdad? Dije juguetonamente. Por supuesto que no. Si conoces a algún hombre de calidad, debes presentármelo primero. Los ojos del señor se iluminaron, y enseguida hojeó su agenda telefónica. Señaló una larga lista de números y me los presentó uno por uno. Este es el sobrino de la familia de mi aprendiz mayor. Es 5 años mayor que tú. El jefe de neurocirugía del primer hospital popular de la ciudad A. Guapo como panan. Firme, reflexivo y considerado. Este es el hijo de mi segundo aprendiz. Acaba de regresar de estudiar en Alemania este año. Cuanto más hablaba más se emocionaba. Y al final simplemente me metió la agenda en los brazos. Olvídalo. Creo que todos suenan bastante bien. ¿Por qué? Y despreciable que eres. Son. Después de decir eso, Shinin abrió la puerta de un taxi al costado de la carretera mientras lo roba. Han Wenjo la persiguió apresuradamente y antes de irse, no olvidó disgustarme con una frase. Porte bien. Ir a buscar después de que resuelva estos asuntos. ¿En serio estás loco? Me quedé ali completamente incrédulo. Sintiéndome totalmente desconcertado en el viento. Tras el último video de confesión de fuegos artificiales, los internautas actualizaron rápidamente el material. Su nueva ronda de payasadas locas pronto apareció en las recreaciones de varios blogueros de drama. Algunas personas incluso capturaron mi expresión sin palabras y la convirtieron en un meme gif con la leyenda. Deja de actuar como un loco. Mientras miraba los memes y chistes que hacían los internautas, me sentí a la vez divertido y exasperado. Muchos internautas encantadores vinieron a animarme, diciéndome que nunca perdonara a ese hombre repugnante. Seguí su buen consejo, manteniéndome alejado de la pareja loca y disfrutando de una vida feliz. Justo en ese momento, la escuela tenía un proyecto de investigación rural y yo me postulé decididamente. Inesperadamente, el lugar al que fuimos para la investigación rural estaba justo al lado de la montaña donde el legendario doctor, el viejo Lu, había vivido recluido en mi vida anterior. Después de terminar las tareas de investigación de hoy, el mentor y los compañeros regresaron gradualmente a los dormitorios para descansar. Sin nada que hacer, me acerco al bosque de bambú donde el viejo Lu solía pair. Solo para probar. Al acercarme al bosque de bambú, la espalda enérgica del viejo Lu mientras practicaba tai chi al ver que mi viejo amigo estaba sano y salvo, me sentí aliviada.
Justo cuando estaba a punto de irme en silencio, pisé accidentalmente un trozo de madera seca. Al oír el sonido, el viejo le giró la cabeza de inmediato. Al ver que era yo, un atisbo de sorpresa y delite brilló en sus profun. No los agregas a todos y los conoces uno por uno. Me niego a creer que no puedas elegir en ni siquiera una con la que estés satisfecho. Sostuve la guía telefónica, sin saber si riro llorar. Realmente eres un hombre de acción, viejo. El viejo levantó la barbilla con orgullo. Por supuesto. En aquellos tiempos fui el primero entre mis amigos en ganar una esposa. La señal en las montañas era mala. Y nuestro equipo estuvo prácticamente desconectado durante el periodo de investigación. Para cuando terminamos nuestra investigación, la trágica historia de amor entre Shin y Han Wanjo ya había avanzado a una etapa de vida o muerte. Para obligar a Han Wanjo a asumir la responsabilidad, Shin fue directamente a la azadi de nuestra escuela, y lo amenazó con suicidarse. Los dos se quedaron en un punto muerto en la azadi durante más de una hora, sacando a relucir viejas rencillas sin cesar. El director dejó escapar un grito agudo y penetrante, y el guardia de seguridad de turno hoy estaba sudando profusamente. Al final, para proteger la reputación de la empresa, Han Wanjo adoptó una táctica dilatoria, permitiendo a Shin un que se casaría con ella después de que diera a luz. Y esta farsa finalmente llegó a su fin. Mi compañera de cuarto estaba bailando y gesticulando emocionada mientras hacía una recreación, en vivo justo delante de mí. No tienes idea de lo graciosos que son estos dos. Estaban regateando como vendedores en un mercado de verduras. Shin exigió que el presidente Han se casara con ella de inmediato. Pero el presidente Han dijo que no insistió en esperar hasta después del nacimiento del bebé, y de que se realizara la prueba de paternidad. Shin dijo que era demasiado tiempo y que solo podía esperar 6 meses como máximo. Shin está feliz de nuevo, publicando diariamente en su plataforma sobre cuánto le amé Han Wanjo, y etiquetándome en cada uno de los videos. Por supuesto, tampoco se olvidó de mencionar el bebé en su vientre mostrando su barriga de embarazada de formas creativas 3 veces al día, puntualmente. Hasta que un día dejó de actualizar. Una fuente reveló que había sufrido un inesperado accidente de coche que le provocó un aborto espontáneo. El agresor era un hombre de mediana edad al que no conocía, y parecía un simple accidente causado por conducir ebrio. Pero Shin no lo creyó. Era como que había perdido a su hijo y andaba por las calles diciendo que tenía hijos. Esta vez Han Wanjo sorprendentemente se quedó a su lado un tiempo. Los transuntes sin querer, les tomaron fotos de ellos de compras juntos, lo que transmitía cierta ternura. Justo cuando todos pensaban que iban a sentar cabeza y tener una vida estable, de repente se supo del impactante incidente, en el que Shin apuñaló a Han Wanjo varias veces. La noticia mencionaba el motivo de Shin. Descubrió por casualidad el número de teléfono del conductor en el móvil de Han Wanjo. Empezó a sospechar y finalmente, descubrió que Han Wanjo había orquestado el accidente. También descubrió incidentalmente pruebas de que el encarcelamiento de su padre se debió a información que Han Wanjo proporcionó a los competidores de su padre. El estado mental de Shin era inestable. Y durante la discusión, agarró directamente un cuchillo de fruta de la mesa. Aunque no fue mortal, Han Wanjo sufrió graves daños renales y tendrá que vivir con una bolsa de harina el resto de su vida. Durante la investigación policial, los médicos diagnosticaron a Shin con un trastorno mental, y solo pudo ser enviada a un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento. Han Wanjo fue sentenciado a 7 años de prisión por contratar a alguien para cometer una agresión. El día que fue encarcelado, yo acababa de graduarme con mi maestría. Le pidió a alguien que le dijera que quería verme de nuevo. Rechazó cortésmente la invitación rotundamente. ¡Qué broma! ¿Verlo? El anciano Lumi ha organizado más de una docena de citas a ciegas con jóvenes de buena calidad y ni siquiera puedo terminarlas todas.
¿Cómo podría tener tiempo para molestarme con él? Fin.